king tutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ning antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. May paoras ka balen, kaya tabing mabilog a puwersa ning One Media TV 44 Pampanga, mabiyela rin makapanaon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kompleto ampong balansing informasyon. Ore ni pura yung balitang may kalap ngayon Miyerkules, January 10, 2024. Yaku po ibending ginto at iti in News Force Pampanga. Kasado ni ang preparasyon para king 24th Philippine International Hot Air Balloon Fiesta king daratang February 16 to 18. Aganapan king New Clark City king Capas Tarlac. Ay ning balita ng Patricia Mamahon. All set na para king 24th Philippine International Hot Air Balloon Fiesta. Aganapan king daratang February 16 hanggang 18 king New Clark City king Capas Tarlac. Iting masayang belita daring organizers oreng mamuntukan para king maragula tourism activity kayag naning Kapihan Media Forum ning Pampanga Press Club kete king Swiss Hotel Han Resorts inyang Martes, January 9. Agpangkang Captain Joy Rowa ing presidente ning festival aduang pulong hot air balloon lareng ibida king atlungaldong aktibidad kabilang na reng special shaped balloons. Kawani Keti, atin mo namang miyayaliwang aerial exhibitions asigurado kanong maging atraksyon king hot air balloon fiesta. We have an aerobatic team. The aerobatics team will come from England and they will fly morning and afternoon. Yung afternoon, medyo late afternoon hanggang evening kasi may kasamang pyrotechnics. So it's the first time that Philippines will see something like this. Iting mo munang pamikatagon na ganapan niya king New Clark City o NCC ing amanuang okasyon asigurado kanong magdalang positibong epekto king ekonomiya at turismo ning lugar. So for me, this will be the biggest event. It will be a shot in the arm for us in terms of promotion for New Clark City. And it will really be a testament of how BCDA and the government in general can provide support and host this kind of global world-class event. So kami naman from our end will make sure that the entry, the actual days that you will be there will provide the needed support. We had an initial meeting yesterday. I was very particular. No, I'm doing a hands-on approach in making sure we provide the needed timely support. Kumpiyansa ya naman ni Governor Susan Yap ning Tarlac king maragula epekto ning hot air balloon fiesta king turismo ning dalawigan. Inya naman balaos na yung makipag-ugnayan kareng tourism-related establishments bang siguraduan na preparado nala king panyatang dareng turista king lugar. The big bang of course will be in Feb for the hot air balloon. They will be housed in New Clark City for the next 5 years. My directive to the Regional Development Council, especially to the Department of Tourism, is really to create a plan now for the entire region and the hubs here. Kasi we just can't keep on promoting our regions and then our establishments are not ready for it. So we're on track on that. So DOT will be busily and the local government units will be busily monitoring resorts, restaurants, for food safety and everything. So it becomes it comes to par with international standards na.
May kisan metong nga naman king press conference, ing kabalen na negosyante ay Rene Romero at tatalakad mo namang Central Luzon Coordinator ning Land Rover Club of the Philippines, ape pasyag ing suporta para king kaganapan. Manualay Romero na marakala mga lating magnegosyo ing misopan kapamilatanan iti. I would like to request our friends in media in Pampanga and Tarlac, please support this event. No, ito ay para sa atin. Binalik ngayon for after several years. Sana every year dito na gagawin ni Captain Joy, o kung pwede gawin ng 2 times a year, no? Instead of every February lang, baka pwedeng in between, no? Para yung economic side naman matamasa natin. Para ka rin interesadong manikuang ticket o aliwapang inquiries di Kilketi, malyariang puntalan ing official Facebook page ng Philippine International Hot Air Balloon Fiesta. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuy. Para po kareng kabalen, kayo po papailoko kareng online page ama ng pangpautang, lakwas at gagamitan lareng lagyo dareng government programs. Ay nagbalita ng Patricia Mamangon. Manyaw siyang Department of Health o DOH king publiko na pailoko king meto nga online page ang magpakilalang loan center ning malasakit Program Office. King pepalwala statement ning ahensya, sinabi na niti na ing amanwang page, Pekia at EA affiliated king nanumang malasakit center king mabilog a bansa. Gewanin ning DOH ing amanwang babala, laban karang individuala at king gulot ning amanwang site at pepasyag na malyari lang mademandang kriminal ustong binalawos ing iligal dapat. King may sabing page kasi, antimoman ang pangyang pautang iti hanggang 30,000 pesos sa ating 1% interest rate. Marakala netizens ing mag-comment keti nung makanano kabang mag-reply ing admin na mag-private message namo king transaksyon. Lakano dapat papailoko ring memalen kareng makanining klase ning modus. Ing malasakit center, metong yang one-stop shop kareng hospital ning gobyerno bang mas mabilising access king medical at financial assistance, lakwas na kareng Pilipinong kapusing budget king panggastos king hospital. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Bilang pamagsadya para king 2025 midterm elections, posible kanung isundo king Pebrero ing voter registration ning COMELEC. Ay ning balita. Posible ang umpisa na ang voter registration para king 2025 midterm election king Pebrero agpang king Commission on Elections o COMELEC. Agpang kang COMELEC Chairman George Garcia, malyari king mumunan Domingo ning Pebrero ya isundo ing pamagparehistro dareng botanti hanggang king September ning salukuyang banwa. Samantala, sasamasan niya pa kano'y schedule ning voter registration period apan mo na ning Commission and Bank. Megpaganakan man ning COMELEC na eksaktong 273 aldo naming mitatagan para kareng Pilipinong overseas voter bang magparehistro king 2025 elections. Minuna ng inumpisa ning overseas voter registration period inyang December 2, 2023 at mayari iti king September 30, 2024. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita king pa magbalik ning News Force, Pampanga. Kabalen ngening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. Oreti rin kailangan tamo ngening kauran.
Isadya lareng emergency light. Mas masanting nung atintamong emergency light a fully charged. Bang atintamong agamit a sulu nung sakaling matda in kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atintamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, iba't kareng Miki Upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727. Catherine Malyaring Maus at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kayagnaning 37th year anniversary ng Kapampangan Development Foundation Incorporated. Ginaransya ng institusyon na balaos lang midake serbisyong medikal kareng Kapampangan. Ayon ng istorya ng Patricia Mamangon. Kayagnaning selebrasyon ng 37 banwang anibersaryo ng Kapampangan Development Foundation Incorporated o KDFI, pesinanying Central Luzon Congress of Senior Citizens ketiking Heroes Hall, Ciudad San Fernando. Kilubning 37 years, balaw siyang KDFI miyayampang programang medikal, edukasyon, environment ampong livelihood programs kareng mga tuwa at kareng persons with disabilities o PWDs. Layon ng Central Luzon Congress of Senior Citizens ing ipabalo lareng pribilehiyo at benepisyong dapat dan tanggapan dinaapo ampong ingkong. Ito, ang papel ng KDF ay para magiging tulay para mas maraming taong matututo kung ano mga pribilehiyong pwedeng pakinabangan sa gobyerno. Maraming lumalapit sa atin So hindi natin pwedeng tanggihan. Kahit na limitado yung ating mga resources, kung may mga nangangailangan at lumapit sa atin, kailangan tulungan natin. Burila naman maramdam marang saing-sing at aliwang problema ng harapan dareng senior citizens at ilatag lareng programa ng KDFI para kareng matuwa. Samantala, binida ng Benigno Ricafort, ang presidente ng institusyon, na balaos lang sasaup, lakwas na king aspetong medikal para kareng masakit kabalen king Pampanga ang po kareng kasiping nga lalawigan. During our anniversary, sinasama namin, pinapaalam namin yung nagawa na namin, yung accomplishments na namin for 37 years. Sa pagpalit ng paa na napilay, sa mata na nabubulag, sa tenga na nabibingi, sa mga bata na nangungo, at yung mga anak. Ang focus namin sa Pampanga. Tapos yung mga neighboring town, kagaya ng Pangasinan, Nueva Ecija, Bulacan, yun nakakapunta sa amin. Ing pisambang Katoliko at ring niyayaliwang aguman at civic organization naman, ring kayaduangan ng KDFI king pamaninton pasyente bang misopan king karelang pamangailangan. Isa simbahan. Yung mga simbahan, yung mga pare, ina-announce may mga kapansanan, paa. Pumunta dito, eto address. Kakasabi namin sila. Yung mga service organizations like Rotary, JCs, Catholic Association, mga church groups, yun ang mga tumutulong sa amin. Pag sila may nakitang kailangan ng tulong, kukunin yung pangalan, bibigay sa amin, papadala namin ng notice, interviewin. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Potang dimdam niya yung pilidong Aquino, agad lulog kay isip ing lalawigan ng Tarlac.
pero maluyo. King Pampanga, inguyap na ring Aquinong mipadpad king siting a probinsya. Nakalinge makibalo na rin Aquino. May nibatla king Ciudad Angeles king angkanang Don Serviliano Aquino. Linipat siyang Don king Tarlac inyang magiyang municipal presidente ning Balen Murcia. Telakad na king Concepcion Tarlac ing Buena Vista, amo munang lupundareng Katipuneros king Lalawigan. Metong niya kareng meging tao ng Emilio Aguinaldo inyang magkampo yung general king Biak na Bato. Tinas na pang pilidong Aquino inyang magiyang general ng Revolutionary Army. Peg-umpisa na rin ing politika king daya dareng Aquino inyang milubya king Tarlac Congress inyang 1899 angga king Matea king Concepcion Tarlac alugal dareng lider tamu king Talpuyan. Ang gano karinyaman miras sing Kapampangan, mabiye king karelang daya king Tepangan. Male tamo abe, aliwamo ding Aquino ding menibatan king Lalawigan karing bayani tamong kikilalanan. Katamong pakibaluan ng bilin ng panahon king Lalawigan, kilo ng 24 oras. Ayon ng report ng Patricia Mamangon. Agpang king latest satellite image ning Pag-asa adwang weather system ing mamapekto king bansa. Ing northeast monsoon o nganging amyam ang mamapekto king northern part ning Luzon. Kabang easterlies naman o ing mapalingangin naman ibatan king Pacific Ocean ing panandaman king minatagan na parti ning bansa. Maragul at tsansa ning may nampamanuran ning asahan king aslagang parti ning Northern Luzon. Base naman king piyakatalwing datos ning Pag-asa, alapa mo ring a monitor LPA o low pressure area alungub king Philippine Area of Responsibility hanggang king weekend. Kabalen maging parti kaking pamagbalita kay Tiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan isyo reklamo king ke kayong lugar. Malyari mong ikwento, isumbong kapamilatan dareng numerong may yakit king ke kayong screen. Malyari mo namang mag-post king ke kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, yadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. I'll venue lang ening Miyerkules reng may kalap na istorya kaya tiking probinsya. Yaku po Iben Ginto at iti in News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susunod. Kabalen ngening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. Oreti rin kailangan tamo ngening kauran. Isadya lareng emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit a sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, ibat kareng Miki Upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727. Kete rin malyaring mouse at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo.